¿Has pensado alguna vez que un simple gesto podría ocultar la verdad que nadie se atrevió a preguntar por años? En una fotografía tomada en 1915, un infante apareció en un patio modesto de Orizaba mirando hacia el horizonte como si aguardara algún asesino. Su nombre era desconocido para todos, así como su procedencia. Sin embargo, lo que se descubriría 8 años después, gracias a una visitante que formuló la pregunta adecuada, revelaría un enigma que transformaría para siempre la vida de 3 individuos. Hoy contaré esta historia dramatizada, inspirada en los silencios y las sombras de nuestra propia vida. Te animo a que me digas de qué ciudad nos estás mirando, a que te suscribas y luda me gusta, antes de empezar. Estas narraciones dramatizadas están hechas para recordarnos que, a menudo, un simple gesto tiene el poder de cambiar toda una vida. Tu apoyo contribuye a que continuemos recuperando historias que merecen ser contadas. Esta imagen en blanco y negro fue capturada al mediodía durante el año 1915, específicamente en el patio de atrás de una vecindad en Orizaba, Veracruz. Un niño de solo 5 años está de pie con una postura demasiado erguida para su edad, vistiendo guaraches grandes y un zarape corto que tiene un bordado geométrico a lo largo del bord. Con su mano izquierda, aprieta una bolsa de tela que tiene el mismo bordado. La muñeca parece estar protegida por la mano derecha, que está oculta detrás del cuerpo. Sus ojos poseen algo que no corresponde con la niñez. Y si te quedas hasta el final, verás por qué este niño sin nombre mantenía en ese saquito la única evidencia de que alguien lo había corrido una vez. Esta es la historia de un niño que no tenía pasado hasta que alguien le preguntó por qué. La fotógrafa ambulante, la señorita Borrado, arribó esa mañana a la zona 3 del Callejón de la Merced. Su tarifa era de 25 centavos por retrato, pero cuando no tenía dinero aceptaba frijoles o tortillas. Esta imagen sería solo una más entre 47 en su serie de retratos que se llama Patios de Orizaba. La leyenda del cartón fue genérica. Patio 3 Orizaba, año 1915. El nombre del niño no fue registrado, pero en la fotografía hay algo raro, un detalle que se pasó por alto durante años. Una mujer del patio vecino se mira de reojo en el reflejo del bol de lata que está colgado al fondo. Su cara está borrosa pero la postura revela algo. Ella tiene conocimiento de algo que nadie más sabe. El niño también lleva un zarape poco común. Y es un costoso zarape de saltillo, importado, con una orilla bordada en detalles geométricos, excesivamente delicado para un niño de vecindad. Y ese saquito que agarra con la mano izquierda tiene el mismo diseño de bordado, como si alguien hubiera recortado un pedazo de algo más grande y lo hubiera transformado en ese pequeño objeto que el niño cuida como si fuera lo único que le quedara en la vida, porque realmente lo era. Este es Mateo, tenía solo 5 años en 1915. Y lo que nadie sabía, ni siquiera el hombre que lo cuidó, era que ese saquito contenía mucho más que pequeños pregos. Tenía la respuesta a una pregunta que nadie se atrevería a formular. ¿De dónde procedía ese niño? Mateo Olvera residía con Don Julian Olvera, un hombre de 65 años que había perdido a su esposa y se desempeñaba como cargador en el mercado de Orizaba. Don Julian era un hombre que hablaba poco y tenía las manos calosas y la espalda encorvada por cargar bultos. En una madrugada de 1910, lo halí lorando a la puerta del hospedage de Dona Prudencia Lleranas, durante un temporal que anegaba las calles. No preguntó, simplemente lo alzó, lo envolvió con su zarape mojado y lo trasladó al cuarto de la vecindad que compartía con las ratas y el heterogumdad. Desde aquel día, el niño fue criado por Don Julian. Lo enseñó a afilar formulas, a cortar tabletas para cajones y a atar las esquinas del zarape para transformarlo en un saco de carga. No existía un certificado de nacimiento y se enrizaba durante los años de la Revolución. Eso no era extraño. Las actas de la parroquia de San Miguel indican grandes lagunas entre 1910 y 1911. Familias completas aparecen y desaparecen sin dejar rastro, hay preguntas hay documentos. Mateo se desarrolló siendo recto, calado y observador de las manos y la madera.
Sin embargo, había en el un vacío constante. El cambiaba de tema y miraba hacia abajo cada vez que alguien en el patio le preguntaba su procedencia. Había aprendido que preguntar dolía más que no tener conocimiento. El saquito de tela nunca lo dejaba. Siempre lo lavaba en el bolsillo con clavos pequeños, trozos de alambra, astillas de madera y herencia muda. Sin embargo, el bordado geométrico que tenía era tan fuera de lugar que llamaba la atención. Las vecinas del patio lo tocaban con curiosidad y preguntaban, Mateo, ¿quién te lo hizo? El niño solamente encogía los hombres. Siempre ha permanecido a mi lado. Tampoco don Julián podía explicarlo. El niño ya tenía el saquito amarrado a su muñeca con un cordón húmedo cuando lo jalaron esa madrugada, y lo tenía tan ajustado que le dejó una juela redonda que no se borró nunca. Una cicatriz que Mateo cubría con la manga del zarape, como si el proteger esa herida estuviera protegiendo el único trozo de verdad que poseía. Pero la verdad causa dolor. Y don Julián, que quería al niño más que a su propia vida, nunca lo interrogó porque temía la respuesta. Temía que un día alguien apreciara y lo dijera, ese niño no es tuyo. Los años transcurrieron. Mateo alcanzó los 6, 7 y 8 años. Don Julián continuaba transportando bultos en el mercado. Cuando había trabajo, ganaba 75 centavos diarios. Si no lo había, solo comía frijoles. El niño adquirió el conocimiento del oficio. Ambos iban al mercado a las 6 de la mañana, con el zarape transformado en saco, para ver si encontraban a alguien que necesitara brasas. Mateo era un niño delgado, con brazos delgados pero fuertes. Había recibido la resistencia silenciosa de don Julián, pero también había heredado su silencio. Ese silencio que se adquiere cuando te das cuenta de que hace ruido solo suscita interrogantes a las que no eres capaz de contestar. Las noches en el vecindario eran gélidas. Mateo siempre recibía el servicio de don Julián. Primero del café de olla con canela y piloncillo, aunque hubiera escaso. Sentados en el suelo de tierra, compartían una gordita de frijoles y solo tenían como fuente de luz una vela de cebo. Aunque no hablaban mucho, había amor en ese silencio. Un amor áspero, con manos calosas, zarapes compartidos y sin preguntar lo que duele. No obstante, don Julián tenía una culpa. Los sábados por la noche, luego de cobrar su salario, se sentaba en el bar de la esquina y tomaba más de lo que debía. No porque fuera un borracho, sino porque le hacía falta olvidar, aunque solo fuera por unas horas, que había criado a un niño sin saber su procedencia, que no había indagado jamás y que quizás existía una madre llorando por ese hijo el que él amaba suyo. Y así, un día de la tarde en 1923, 8 años después de esa imagen, apareció la mujer que formularía la pregunta adecuada. Aurora Salcedo tenía 28 años y se desempeñaba como visitadora de salud vinculada tanto a la parroquia como a la fábrica de textiles de Río Blanco. La describen como incansable los reports que el ayuntamiento recibía cada mes. Con un pizarrón portátil, recorría los patios para instruir sobre cómo hervir agua, lavar las manos y registrar los nacimientos tardíos. Siempre llevaba consigo un cuaderno en el que apuntaba nombres perdidos, menores sin documentos y madres sin voz. Ese día, Aurora legó al patio 3 con su cuaderno y su pizarra. Mateo, que ya tenía 13 años, estaba afilando un formón con una piedra de río con las manos sucias de grasa de maquinaria, sentado en el mismo cajón de madera del que se tomó la foto hace 8 años. Un instante lo observó Aurora. Observó el zarape con bordado en el bord, vio el saco que sobresalía del bolsillo y, especialmente, observó el chico ocultar la muñeca derecha como si tratara de no mostrar algo. Aurora se sentó a su lado y, sin hallar sorpresa en acusarlo, le preguntó con tono suave, ¿quién fue el que hizo ese bordado? Mateo alzó la vista. Nunca le había hecho nadie esa pregunta. Nadie se había fijado en el detalle, solo en que no tenía madre, no tenía un nombre completo y no contaba con un pasado. Como siempre me respondió que siempre había estado conmigo. Sin embargo, Aurora había colaborado con tejedores de la Sierra de Sangalica.
Sabía que los patrones y ese bordado geométrico, con esos diminutos puntos y esa tensión del hilo en particular, no eran habituales. Era un punto camel, una variedad de puntada que se amplia en rebos de luto y que estaba documentada en investigations textiles de 1920 como única de las comunidades serranas. Aurora palpito el saquito con precaución, casi con respeto. Este bordado tiene historia, dijo, y las historias siempre pertenecen a alguien. Mateo comprimió las articulaciones de los dedos hasta que se tornaron blancas. Y que por primera vez en 13 años alguien no le preguntaba de dónde provenía, sino quién había bordado aquel trozo de tela. Y ese pregunta lo transformó todo. Don Julián, que miraba desde el otro lado del patio, sintió un nudo en el estómago. Había mantenido esa puerta cerrada durante 13 años y sentía miedo, un miedo profundo, visceral, de perder el único hijo que había conocido. Pero ya era tarde. La pregunta ya estaba formulada y Mateo, sin darse cuenta, había dado el primer paso hacia un pasado que pensaba que jamás tendría. Aurora Salcedo no era una mujer que hablara sin sentido. Mateo sabía parte de la respuesta cuando preguntaba, pues el bordado de ese saquito le había revelado más de lo que pensaba. Aurora, tras concluir su ronda en el patio, se dirigió de inmediato a localizar a la señorita Borrarlo, la fotógrafa ambulante. La localizó en su diminuto cuarto taller, próximo a la estación del tren, donde estaba revelando placas de vidrio con una lámpara de queroseno. Cuando la señorita Borrarlo tomó la fotografía de Mateo, en 1915, tenía 26 años. En 1923, cuando tenía 34 años, su serie Patios de Orizaba, se había transformado en un archivo involuntario de la memoria colectiva. Contenía 47 retratos de familias sin documentos, niños sin nombre y mujeres que optaban por no estar presentes en los registros oficiales. Aurora lo enseñó a el saquito que había dibujado en su libreta. ¿Te acuerdas de un niño que lavaba un zarape similar a este? 8 años atrás, en el patio 3, la señorita Borrarlo entrecerró los ojos. Examinó sus archivos, cajones de madera repletos de negativos con etiquetas escritas a mano. Tras unos minutos, colocó una placa de vidrio contra la luz. Allí estaba el niño de pie, con el zarape bordado, la chaqueta sentada y la mano derecha oculta. Lo recuerdo, murmuró la fotógrafa. Niño calado, zarape lindo. Pero lo que más me acuerdo es que don Julián se negó a posar junto a él. Se quedó detrás como si tuviera miedo de salir en la foto. Aurora asentó la cabeza. Eso corroboraba lo que él suponía. Don Julián adoraba a ese niño, aunque sabía que no era su hijo. Y en algún sitio había otra persona que conocía la verdad. La fotógrafa añadió un detalle adicional. Comunique con Tomás Quiñones si necesitas respuestas. Él se desempeñaba en el mantenimiento de la planta de tejido de Río Blanco. Conoce todos los accesos directos y a todas las personas que prefieren permanecer invisibles. En 1923, Tomás Quiñones contaba con 47 años. Era un hombre delgado con un bigote escaso, que se ocupaba de la conservación y reparación de telas dañados y conocía todos los rincones de la fábrica. Sin embargo, su verdadera profesión era otra. Era el intermediario, la persona que ponía en contacto a los jóvenes de la sierra que se trasladaban a la ciudad en busca de empleo con los hogares que precisaban servientes. Y todas esas conexiones se daban en un único lugar. La casa de huéspedes de Herenas y Dona Prudencia. Tomás estaba ajustando una correa de transmisión cuando Aurora lo jaló en la fábrica. Ella no vaciló, le preguntó de manera directa. ¿Sabes si existe un niño que se llama Mateo, que vive en el patio número 3 con don Julián? Tomás dejó de trabajar, se limpió las manos con un trapo sucio y observó a su alrededor para cerciorarse de que no hubiera nadie escuchando. Conocí a un niño que surgió en 1910 y dijo, Bibi, en voz baja. En la vivienda de Dona Prudencia, loro durante toda la noche. Y no estaba al día siguiente. ¿Qué sucedió con la madre? Tomás titubeó. Después añadió que había una joven de la sierra que trabajaba en una casa adinerada. Quedó embarazada.
La señora Prudencia lu ordino que regresara a la sierra para no dana las reputations, pero antes de partir, el bebé desapareció. Aurora percibió que el era así tornaba espeso. ¿De qué manera así llamaba la joven? No tengo idea. Lo único que sé es que era tejedora, de sangalica y tenía un apellido poco común. Camel Teofila Camel. Ali estaba. El punto Camel, que comparte el mismo apellido que el patrón de Bordado. No fue por casualidad. Esa misma noche Aurora volvió al patio 3. Mateo estaba sentado al lado de Don Julián mientras compartían una taza de café. El anciano tenía los ojos enrojecidos, no solo por el humo de la vela, sino también por algo más profundo, como si supiera que su tiempo así estaba terminando. Aurora así sentó frente a ellos y habló con firmeza, pero sin dureza. Don Julián, el niño tiene mamá y está viva. El anciano apretó la taza con tal intensidad que el barro caliente le causó quemaduras en los dedos. No dijo nada, simplemente observó a Mateo con una combinación de amor y terror. No te lo voy a quitar, dijo Aurora, pero el marís saberlo. Mateo contemplaba su café sin tomarlo. Su mente era un remolino. Después de haber vivido con un vacío durante 13 años, este ahora había tomado forma de repente. Se llamaba Teofila Camel, pero además tenía miedo porque si tenía una madre biológica significaba que Don Julián no era su padre y él era lo único que conocía acerca del amor. Aurora permitió que el silencio respirara. Luego añadió, subo a Sangalica mañana. Si dices venir puedes hacerlo. Don Julián fue observado por Mateo. Los ojos del anciano estaban humidos. Asintió una única vez, de manera casi imperceptible. Mira muchacho, averigua de donde procedes, pero no te olvides, pase lo que pase, eres mío porque yo te creí y eso nadie puede quitártelo. Mateo no pudo conciliar el sueño esa noche. Tenía el saquito contra el pecho, notando la rudeza del bordado bajo los dedos. Y por primera vez en 13 años, ese trozo de tela dejó de ser simplemente un objeto. Se volvió una conexión. Un hilo invisible que lo unía a alguien que probablemente había tenido amor hacia él en algún momento, suficiente para hacer un último gesto de pertenencia en la oscuridad. Mateo y Aurora iniciaron la subida a Sangalica al día siguiente. Montando a caballo durante 4 horas, ascendieron 12 metros de altitud, atravesando Uitlancillo. El aire así volvía más delgado y frío. El paisaje variaba de canaverals a bosques envueltos en niebla, de viviendas con ladrillos a jacales hechos de adobe y cubiertos con tecos de palma. Mateo así mantenía en silencio, sosteniendo el saquito. Aurora así dio cuenta de que el chico temblaba y no solo era debido al frío. Aurora indicó por tejedores cuando arribaron al pueblo. Las condujeron a una plaza pequeña en la que diversas mujeres ofrecían fajas bordadas, huipiles y rebosos. Todas utilizaban colorantes de origen vegetal. Caracol morado para el color púrpura, anil para el azul y corteza deno para el café. Aurora presentó el saquito. ¿Saben ustedes de este patrón? Las mujeres así intercambiaron miradas. Una de ellas, la mayor, con respeto acarició el bordado. Es un punto Camel. Únicamente la familia Camel lo emplea. Pero Teofila no ha ido al pueblo en años. ¿Dónde reside? Indicó Aurora. La mujer hizo un gesto señalando la montaña. En la casa de un solo cuarto de ala arriba, el agua así distribuye entre sus familias. Tallas para comer. Se incrementaron más. El sendero así convirtió en un camino de lodo y piedras sueltas. Mateo notaba el corazón en la garganta. ¿Sobre qué había a hablar? ¿Cómo así lo aparecía a una mujer que probablemente ni siquiera recordaba que lo había tenido? La vivienda de Teofila tenía un techo de tejimanal en mal estado y era de adobe descascarado. No había puerta, sino únicamente una cortina de manta. Desde el interior se oía el sonido rítmico de un telar de cintura. Aurora rozó el marco de madera. Teofila Camel. El telar dejó de sonar. Una mujer así marchó. Tenía 52 años aunque aparentaba ser más viejo. Espalda arcuida, manos rugosas y rebozo azul marino ajustado hasta la frente.
Su cara era de piedra, esculpida por años de silencio y vergüenza social. Sin embargo, cuando vio el saquito que Mateo tenía en sus manos, ese lo debilitaron las rodillas. Tuvo que sujetarse de la estructura de la puerta. Sus manos empezaron a estremecerse de manera violenta, como si cada fibra de su ser identificara algo que su mente se negaba a aceptar. Aurora habló con dulzura. Mateo es el nombre de este chico y pensamos que usted lo bordó. Teofila no podía hablar, simplemente extendió las manos temblorosas y tocó el saquito. Con una exactitud que solo proviene de la memoria muscular, sus dedos siguieron el patrón geométrico. Cada puntada, cada tensión del hilo y cada error pequeño que solo el otter podía identificar. Y entonces loro sin alboroto, sin gritos. Loro como lloran las mujeres que aprendieron a hacerlo en silencio para no ser oídas. Lágrimas silenciosas que brotaban, empapando el bordado que había realizado 13 años atrás, la última noche en la que tuvo a su hijo. Mateo no sabía cómo actuar. Se quedó inmóvil, rígido, con el saquito en las manos y sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Ya no era un niño huérfano, sino un hijo que había descubierto de donde provenía y eso lo transformaba todo. Teofila no invitó a Aurora y Mateo a entrar, no por ser maleducada, sino porque la vergüenza pasaba más que cualquier hospitalidad. Después de 13 años soportando esa culpa, su hogar se había vuelto un refugio y una prisión al mismo tiempo. Los envolvía la niebla fría mientras se sentaban en el suelo de tierra. Teofila se cubrió la cara con el rebozo, pero continuaba aferrada al saquito, acariciando el bordado como si fuese lo único verdadero en el mundo. Aurora fue la primera en hablar. Hablemos de lo que sucedió. Sin temor, sin juicio. Teofila tomó 3 respiraciones profundas. Después empezó con una voz firme, aunque quebrada. Tenía 39 años en el año 1909. Era viuda desde la edad de 25 años y no tenía hijos. Tejía de little porque no sabía hacer nada más. Tomás Quiñones un día llegó al pueblo para ofrecer empleo en Orizaba. Las casas ricas requerían de servientes. Pagaban 3 pesos mensuales, además de comida y vivienda. Era más de lo que ganaba tejiendo aquí a lo largo de un año. No había necesidad de decar más bajo la mirada. Mateo y Aurora comprendían lo que sucedería a continuación. Me ubicaron en una casa amplia, próxima a la estación. Familia acautelada. Tenían un hijo que era mayor que yo. Él me vio y yo era india y servienta. Si decía que no, nadie me iba a creer. El silencio era denso. Mateo comprimía el saquito hasta hacer crujir las costuras. Prosiguió Teofila. Dona Prudencia Lleranas, la propietaria de la pensión donde me hospedaba, declaró que debía regresar a la sierra para evitar daño el honor de la familia cuando se enteró de que estaba embarazada. Me explicó que era por mi propia seguridad, y que si permanecía allí podría ser acusada de cualquier cosa y acabar en prisión o algo peor. Mateo experimentó una ira reprimida en su pecho, no contra Teofila, sino contra un sistema que forzaba a las mujeres a desaparecer para no molestar a nadie. Con una ternura desgarradora, Teofila tocó de nuevo el bordado. La noche previa a mi partida, me di cuenta de que no podría lavarme el bibi. Dona Prudencia fue precisa. O lo daba en adopción a una familia decente, o nos moríamos de hambre durante el camino. No posía documentos en hay dinero en hay nada. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, por lo que recorda un trozo del rebozo que estaba tejiendo. Era el rebozo de little que usé por la muerte de mi padre, ocurrida 6 meses atrás. Realiz este pequeño saquito con prisas. Con las manos temblorosas, lo sujeta la muñeca del bibi con un cordón húmedo para que no se soltara en el camino y para que alguien supiera algún día que había sido corrido por alguien. Mateo se tocó la muñeca derecha, donde aún estaba visible la cicatriz circular en su piel. 13 años después, ese marca era el testimonio de que todo lo que decía Teofila era cierto. Aurora preguntó, ¿y qué sucedió después? Teofila cerró los ojos. Fui a recoger agua del pozo. La cuna estaba vacía cuando regresé.
Dona prudencia mi comento que el biblia tenía familia, que era mejor de esa manera, que no indagro y que mi marchera antes del alba. Se mi salió en soy breve pero desgarrador y me fui. No sabía si mi hijo estaba vivo o muerto, pero subí a la sierra bajo la lluvia. Y desde entonces me despierto todos los días a las 4:30 de la mañana, porque fue a esa hora cuando six la cuna vacía y loro en silencio para que no me oiga nadie. Aurora colocó una mano en el hombro de Teofila. Mateo no sabía cómo manejar sus manos, su rabia y ese dolor que ahora también lo pertenecía. ¿Por qué nunca volviste a intentar encontrarlo? Preguntó Aurora con precaución. Teofila miró hacia arriba por primera vez. Sus ojos estaban enrojecidos, pero reflejaban dignidad. Porque soy india, porque soy pobre, porque en Orizaba, en 1910, no tenía el derecho de cuestionar. Si regresaba me acusaban de algo y desaparecía. Entonces, ¿quién iba a tener presente mi hijo? Mateo sintió que algo en su interior se fracturaba. Lo había creído durante 13 años, que la ausencia de madre era sinónimo de no ser querido. Sin embargo, ahora comprendía que su madre lo amaba tanto que optó por desaparecer en lugar de arriesgarlo. Aurora tomó su cuaderno. Regresaremos a Orizaba. Hablaremos con Dona Prudencia y nos aseguremos de que habla con sinceridad. Teofila movió la cabeza de lado a lado. Nada admitirá Dona Prudencia. Ella está convencida de que es intocable y tiene razón. Una mujer de la ciudad honorable nunca va a ser menospreciada por una india tejedora. Sin embargo, Aurora sonrió. Una sonrisa pequeña pero decidida. Por esa razón no la vamos a denunciar con palabras. Con gestos vamos a exhibir la realidad. Mateo frunció el seno. ¿De qué manera? Aurora indicó el saquito. El punto camel es un bordado singular. Teofila, solo tú sabes hacerlo. Y Mateo posee algo más, algo que nadie lo enseñó, pero que realiza a diario. Mateo no comprendía. Aurora se levantó y lo solicitó que se despojara del serape. Ahora átalos. Mateo siguió las instrucciones. Tomó los dos extremos del serape, lo giró por dentro y enrolló y apretó. El serape se mantuvo en el hombro sin deslizarse. Era un movimiento natural que había ejecutado 1000 veces. Teofila jadeó y cubrió su boca con las manos. Porque esa acción, ese modo particular de atar el serape con la vuelta por dentro, no se adquiría observando, sino sintiendo. Se aprendía cuando tu madre te leva en su espalda y enrolla el rebozo de esa forma precisa para que el peso no te haga daño. Es un acto que se registra en el cuerpo antes de que la mente lo tenga presente. Mateo lo hace porque su madre lo enseñó. Sin recordar conscientemente, sin palabras, solo el cuerpo. Teofila se levantó temblando, se despojó de su propio rebozo y lo ató de la misma manera. La vuelta por dentro, la tensión exacta, el nudo que permanece firme. Eran iguales. Aurora cerró el cuaderno. Esto es lo que vamos a exhibir en Orizaba. Sin acusaciones, sin papeles, solo gestos, y que las manos no mienten. Mateo observaba a Teofila con una combinación de miedo y asombro, pues ahora contaba con un padre y una madre. Don Julián, quien lo había educado durante 13 años con un amor calado y áspero, ignoraba cómo se podía tener ambos sin que ninguno se rompiera. Teofila pareció leer sus pensamientos. Se acercó a él con lentitud, como si tuviera miedo de asustarlo, y habló con una voz que apenas era un susurro. Mateo, no vine a cuidarte nada. No vine a cuidarme contigo. Solo vine a decir que cuando naciste, alguien te amó tanto que cosió en la oscuridad para que nunca lo olvidaras. Mateo sintió que sus lágrimas lo ardían, pero no las dejó caer. No todavía, porque sabía que lo más complicado aún estaba por suceder. Debían regresar a Orizaba, confrontar a Dona Prudencia y lograr que la verdad saliera a la luz sin desintegrar a Don Julián durante el preciso. Esa tarde, Aurora organizó todo y mandó un mensaje al Padre Hilario, el sacerdote de la parroquia de San Miguel. Le comunicó la situación y le solicitó que organizara una audiencia pública en el atrio de la iglesia. Un círculo de testimonios, no un juicio,
como si solía hacer en México antes de la invención del papel. Pero la verdad lo es. El padre Hilario, de 58 años de edad, poseía un cuaderno manuscrito en el que había anotado 23 reconocimientos tardíos entre los años 1920 y 1925. Sabía que en Orizaba había muchos niños que habían crecido sin documentos y también sabía que el artículo 78 del Código Civil de México de 1884 permitía registrar a los niños basándose en testimonios de testigos. Por eso aceptó enseguida. La fecha así estableció para el próximo sábado en la plaza de San Miguel. Dona Prudencia Llanes fue notificada en presencia de todos. Luego enfurecida, con su vestido de color negro y almidonado y con un rosario hecho de coral en la mano. Cantaba con 60 años, su pelo gris lo tenía recogido en un moño ajustado y su rostro mostraba una expresión de perpetua ofensa. Esto es un insulto, manifestó al entrar. Mi única intención fue proteger a esa chica. Si algo salió mal no fui yo el culpable. Tomás Quiñones también legó con nerviosismo, limpiándose las manos con un trapo a pesar de que no estaban sucias. Era consciente de que su papel como intermediario estaba a punto de salir al carro. Don Julián fue el último en llegar. Andaba lentamente, doblado, como si cada paso le costara. Se sentó en la parte de atrás sin mirar a nadie, solo a Mateo, sus ojos dicen, independientemente de lo que pase iris mío. Mateo, en el centro del atrio y con Teofila a su lado, comprendió que lo que iba a ocurrir en los minutos siguientes modificaría su vida para siempre, y que la verdad, cuando así dice el fin, nunca deja nada igual. El atrio de la iglesia de San Miguel estaba repleto. El aroma de cera de vela combinado con el sudor y el jabón de la ropa, junto a más de 100 individuos amontonados entre los pilares. La iluminación dorada del atardecer se filtraba a través de los vitrales, arrojando sombras rojas y azules en el suelo de piedra. No era un juicio, sino algo más primitivo y humano. Un círculo de testimonios donde la verdad se establecía a través de gestos, no por medio de documentos. Padre Hilario se levantó en el medio. Su tono de voz era firme pero también cordial. La voz de un hombre que había oído 1000 confesiones y entendía que la verdad siempre causa dolor antes de liberar. Estamos aquí porque 13 años después de que un niño creció sin pasado, alguien preguntó por qué. No venimos a sancionar. Estamos aquí para escuchar y reconocer lo que los documentos nunca documentaron. Dona Prudencia, enfurecida, se levantó. Padre, esto es prescindible. Yo me comporto de acuerdo con las costumbres de la época. Esa chica la salve de la vergüenza pública. Si ella optó por dejar al niño no es mi culpa. Aurora, en pie al lado de Mateo no alzó la voz, simplemente dijo, nadie está acusándola, Dona Prudencia. Lo único que decimos es que se diga la verdad. ¿Y qué verdad es esa? La mujer preguntó con desprecio. Aurora colocó un lienzo sin tratar en un banco de madera que se encontraba en el medio del atrio. Después, extrayó una aguja, hilo de algodón pintado con caracol morado y un fragmento viejo de rebozo. Se lo mostró todo a Teofila. No se escuchó nada en el atrio. Teofila se dirigió lentamente hacia el banco. Sus manos temblaban tanto que tuvo que juntarlas para detener el movimiento. Su chal azul marino estaba tirado hasta la frente. No observaba a nadie más que al lienzo. Aurora habló con dulzura. Teofila, por favor indicanos el punto camel. Teofila se sentó, respiró profundamente, primero una vez, luego dos veces y finalmente tres veces. Sus manos dejaron de temblar. Tomó la aguja, enredó el hilo y empezó a coser. El punto era pequeño, geométrico y exacto. Cada puntada entraba y salía con la tensión precisa, sin ser excesivamente floja ni demasiado tirante. El compás era constante. Entra sale tira. Entra, sale, arrastra, como un latido, como una oración, como la memoria corporal que nunca se olvida. El susurro casi inaudible del hilo atravesando la tela y la respiración de todos eran los únicos sonidos. Mateo miraba embelesado. Nunca había observado a nadie bordar con tal exactitud,
con ese amor impreso en cada movimiento. Tras varios minutos, Teofila finalizó dos filas del patrón, alzo el lienzo y lo colocó al lado del saquito que sostenía Mateo. Eran iguales. Hasta los pequeños errores casi indetectables coincidían. El mismo patrón, la misma tensión del hilo y el mismo espaciado. El atrio fue recorrido por un murmullo. La gente se inclinaba para tener una mejor visión. Mateo entonces fue el foco de atención de Aurora. Ahora tú encina como te pones el zarape. Mateo pasó saliva. Sentía que todas las miradas estaban puestas en él. Sentía que así estaba a punto de romper el peso de 13 años de silencio. Se despojó del zarape, lo mantuvo sujetándolo por ambos extremos y, sin pensarlo, realizó el gesto que había hecho en miles de veces. El zarape quedó bien atado. El enrollado la vuelta por dentro, la presión exacta en el hombro y el nudo que no se desata. Perfecto. No se cayó. Se oyó un pequeño suspiro colectivo, audible, porque ese gesto se aprendía sintiendo y no viendo. El cuerpo lo almacenaba antes de que la mente viera oportunidad de recordarlo. Teofila miró por primera vez y vio a Mateo realizar ese gesto. Observó las manos del chico, que ahora tenía 13 años, haciendo exactamente lo mismo que sus propias manos habían hecho cuando ella lo lavaba en la espalda, cuando él era un bebé que lloraba y ella lo envolvía con su rebozo para tranquilizarlo. Lloró pero no de dolor, sino porque lo reconoció y cerró los ojos. Una lágrima descendió por su mejilla. Don Julián al fondo del atrio, se secó la cara con el dorso de la mano calosa. No lo encubrió. Permitió que todos observaran que estaba llorando, y que era consciente que lo que estaba presenciando era real. Y la verdad, aunque cause dolor, siempre merece lágrimas. Dona Prudencia había perdido el color. Miró al suelo y sostuvo con fuerza el rosario entre los dedos, hasta que los nudillos se tornaron pálidos. Tomás Quiñones no podía sostener la mirada de ninguna persona y miraba al suelo. Entonces, el padre Hilario abrió un libro de reconocimientos tardíos, que era un cuaderno grueso hecho de papel manila, y que presentaba manchas de tinta y de hueso. Siguió pasando las páginas hasta que encontró una en blanco. Su voz era gentil aunque firme. Mateo Camilo Olvera, oriundo de Orizaba y nacido en 1910. Hijo de Teofila Camil, quien era tejedora, y criado por Julián Olvera, que era carpintero, fue identificado por testigos a través de su bordado, su gesto y su amor. Se detuvo un momento. Que tu vida tenga a partir de ahora nombre completo y futuro abierto, añadió después. Mateo vio el libro girado. ¿Tienes la capacidad de escribir tu nombre? Mateo observó el libro. Sus manos temblaban. Como nunca tuvo un nombre completo, nunca lo escribió. Aurora le colocó un lápiz en la mano. Trata. Mateo tomó aire profundamente. Con letras temblorosas pero legibles, apoyó la punta del lápiz sobre el papel y empezó a escribir. Mató así paro. Observó a Teofila, después a Don Julián y escribió. Si mil o Elvira. El aplauso fue corto, firme, breve, de la manera que aplaud la gente que trabaja con las manos. Con respeto sin exagerar. Aurora por lo tanto tomó la foto de 1915. El niño de 5 años, de pie con la espalda muy recta y el saquito apretado en la mano izquierda, lo colocó junto a la tela bordada que Teofila había terminado. El patrón, el espaciado y la tensión del hilo eran los mismos. Las manos no engañan. Teofila finalmente se levantó y se dirigió lentamente hacia Mateo. No corrió ni gritó, solo caminó con la dignidad de una mujer que había estado tejiendo su dolor durante 13 años y, por fin, ahora tenía la oportunidad de liberarlo. Se quedó quieto en frente de él, acercó lentamente la mano y rozó el borde del saquito que Mateo todavía tenía en sus manos. Sus dedos identificaron cada error, cada puntada y cada pedazo de hilo que había tirado con excesiva fuerza, y que sus manos temblaban en la penumbra, porque sabía que era la última oportunidad de ofrecer algo a su hijo. Mateo no se movió, no alejó el saquito, no cubrió la mano, simplemente permitió que ella le tocara. Y en esa pequeña acción,
casi imperceptible, había perdón. Entonces don Julián se aproximó desde el fondo. Como si cada paso lo pasara al doble, caminaba lentamente con los hombres quedos. No obstante, cuando se acercó a Mateo, no pronunció palabra alguna, simplemente colocó su mano grande y calosa sobre el hombro del joven. No para protegerlo, no para exigirlo, simplemente para afirmar, tú eres también de ella. Y eso no me resta nada, ya que el amor no se fracciona, se expande. Mateo, que estaba entre los dos con don Julián a la izquierda y Teofila a la derecha, experimentó algo que jamás había sentido en sus 13 años de vida. Sintió que pertenecía no debido a tener documentos o un apellido completo, sino porque dos individuos, cada uno de forma distinta, lo habían corrido tanto como para nunca dejarlo ir el atrio empezó a quedar vacío. Las personas se marcaban silenciosamente con los ojos mojados y el corazón comprimido, ya que habían presenciado algo raro y hermoso, un hecho que no se edificó mediante gritos ni acusaciones, sino a través de gestos, de manos que bordaban, de zarapes que se ataban o de lágrimas sin necesidad de palabras. Dona prudencia se fue sin decir adiós. Su cara era de piedra, pero sus manos temblaban. Era consciente de que su reputación nunca volvería a ser la misma, que ya no tendría la capacidad de mediar colocaciones sin registro y que había perdido su poder silencioso. Tomás Quiñones salió detrás de ella, con la cabeza agachada. Su entremedo de favors había colapsado recientemente. Ya no habría más mujeres campesinas que fueran llevadas a hogares ricos sin documentos. Ya no se perderían más bebés sin que se hicieran preguntas. No obstante, Mateo, Teofila y don Julián permanecieron y cuando por fin abandonaron el atrio, la luz dorada de la tarde se había tornado anaranjada. Los tres caminaban juntos. Nadie tiraba, nadie competía, solo andaban. Y por primera vez en 13 años, Mateo no tenía la impresión de que estaba cayendo. Sentía que finalmente había un suelo bajo sus pies. Las semanas posteriores al testimonio en el atrio fueron de ajustes, no de cambios significativos, sino de pequeñas adaptaciones, parecidas a cuando una puerta que había estado cerrada por mucho tiempo se abre y hay que acostumbrarse a la luz. Mateo continuaba residiendo con don Julián en el patio número 3. Eso se mantuvo igual. Sin embargo, los sábados por la mañana, Teofila descendía de Sinaloa y se sentaba en el mismo cajón de madera en el que Mateo había pasado para la foto 8 años antes. Lavaba consigo su telar de cintura y le mostraba al joven los aspectos básicos, no con la intención de transformarlo en tallador, sino para que conociera el origen del bordado que había lavado durante toda su vida. Don Julián miraba en silencio, afilando formulas desde la distancia. Al principio temía que Teofila se lo lavara con ella, pero con el tiempo comprendió que el amor no funciona de esa manera, que un hijo puede tener dos cosas sin traicionar a ninguna. Aurora continuaba yendo al patio con su